Here we discuss the supernova remnants. So the remains of a supernova is called supernova remnant. So the supernova remnant, which is usually abbreviated as SNR, supernova remnant. So that is the remainings of supernova explosion. So that represent the debris of the explosion. Debris means the remaining of the explosion. That means the layers of the star that have been ejected into the space and the remains of the core. So the core is now a neutron star. So the remains of the supernova explosion is generally called supernova remnant. And the visibility of the remnant actually depends on many factors, the age and age of the remnant, whether there is an energy source to continue to make it shine, the energy source of the remnant, and the original type of supernova explosion. And this remnants are moving with a velocity, and as the remnant ages, its velocity decreases from 10,000 kilometers per second to 200 kilometers per second. And also, these remnants fade during this time, so their brightness decreases. So a few supernova remnants have a neutron star at their center that provide the source of energy to distant materials. An example for a supernova remnant with a neutron star is the Crab Nebula, which is also called M1, which is in the Taurus constellation. And in this we can see the radiation produced by the electrons traveling at velocities near the speed of light as they circle around the magnetic field. So the electrons travel near the velocity of light around the magnetic field. This produces some radiation in the supernova remnant. So this radiation is called the Synchrodrone Radiation, and that is responsible for the pearly faint glow of the supernova remnant. And some SNRs glow as the speeding material impacts dust grains and atoms at the interstellar space. So some glow due to the when the material impacts the atoms in the interstellar space, and some others emit radiation as a result of the tremendous or high amount of kinetic energies of the exploding star material. And there are some examples for supernova remnants: Caldwell 33, 34, Messier 1 or M1. So these are the examples. So now we discuss the supernova types. There are two types of supernova, and this classification is based on the presence of emission lines of hydrogen in the spectrum of the supernova. So the types are type 1 supernova and type 2 supernova. So this type 1 supernova do not have the hydrogen emission lines in their spectrum, while type 2 supernova do have hydrogen emission lines in the spectrum. So the supernova we have already discussed before was just a type 2 supernova, and this class of supernova involves the final death stages of the massive star. So these massive stars, they have quite a lot of hydrogen in their outer layers, and therefore in the spectrum of the so this type 2 supernova, there will be hydrogen emission lines. So they are type 2.
But type 1 stars, they do not have hydrogen emission lines in the spectrum, and they are further divided into type 1a, type 1b, and type 1c. The type 1a have the absorption lines of ionized silicon. Type 1bക്കും 1cക്കും silicon absorption lines ഉണ്ടാവില്ല. 1aക്ക് മാത്രം silicon absorption lines ഉണ്ട്. 1bയും 1cയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. This 1b has helium absorption lines. 1cക്ക് അതില്ല. So type 2ന് hydrogen absorption line ഉണ്ട്. Type 1aക്ക് silicon absorption line ഉണ്ട്. Type 1bക്ക് helium absorption line ഉണ്ട്. Type 1cക്ക് hydrogen, helium, silicon absorption lines ഒന്നും ഇല്ല. Okay, so this is the classification system of the supernovae. And the types 1b, 1c and type 2 are massive stars. But type 1a stars have their outer layers stripped away either by a strong stellar wind or the action of the nearby star. But type 1 stars and outer layers eject ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ റീസൺ ഒന്നെങ്കിൽ stellar wind അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈനറി സ്റ്റാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു നിയർ ബൈ സ്റ്റാറിന്റെ effect. That means the supernova star is a part of binary star system and the mass is transferred from one star to other. അപ്പോൾ ബൈനറി സ്റ്റാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിയർ ബൈ സ്റ്റാറിന് മാസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റാറിന് ഇന്റൻസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ നിയർ ബൈ സ്റ്റാറിന് മാസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഔട്ടർ ലെയേഴ്സ് എല്ലാം ഇജക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതുകൊണ്ടും type 1 stars ഉണ്ടാവാം. And this type 1, B1, C and type 2 are usually found near sites of star formation. But in the reason എന്താന്ന് വെച്ചാൽ we know that massive stars have short lives. So അപ്പൊ അതിന്റെ ബർത്ത് പ്ലേസിന് നിയർ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡെത്ത് പ്ലേസും വരിക. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ ലൈഫ് എൻഡ് ചെയ്യും. So those stars 1b, 1c and 2 massive stars എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബർത്ത് പ്ലേസിന് ക്ലോസർ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൂപ്പർനോവയും. സോ ദീസ് are found near the sites of star formation. Star formation ട്രിക്കറിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സൂപ്പർനോവ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് 1b, 1c, 2 ടൈപ്പ് ആണ് വരുന്നത്. ബട്ട് ദി ടൈപ്പ് 1a സൂപ്പർനോവ ആർ ഡിഫറെന്റ്. They are usually found in galaxies where star formation may be minimal or star formation has almost stopped. So that implies that they originate not from the final phases of the massive star, but by another phenomena. So type 1bയും 1cയും 2ഉം massive stars in the final phase എന്ന് വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ 1a is somewhat different. Okay. Type 1 സൂപ്പർനോവയുടെ ഒറിജിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് സ്റ്റാർസ് ദാറ്റ് ലിറ്ററലി എക്സ്പ്ലോർഡ് ബൈ തെർമോന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ. പക്ഷെ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് സ്റ്റാർസിൽ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ബൈനറി സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് സ്റ്റാറിലാണ് ടൈപ്പ് 1a സൂപ്പർനോവ കാണുന്നത്. So a carbon rich white dwarf star which is a part of binary system, and second star in the binary system is a red giant. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളതിലാണ് ടൈപ്പ് 1a വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റെഡ് ജയന്റ് സ്റ്റാർ ഇവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഔട്ടർ ലെയേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഓവർഫ്ലോ അബൌട്ട് റോഷ്യ ലോബ്. ഈ റോഷ്യ ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റീജിയൻ അറൌണ്ട് എ സ്റ്റാർ ഇൻ വിച്ച് ദി ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദി സ്റ്റാർ ഡോമിനേറ്റ്. ആ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ റോഷ്യ ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എനി മാറ്റർ വിത്തിൻ ദി റോഷ്യ ലോബ് is gravitationally bound. But if the Roche lobe is filled, the matter can overcome the gravitational attraction of the star, and there will be mass flow transferred to the companion star. അപ്പോൾ അവിടെ ആ റെഡ് ജയന്റ് സ്റ്റാറിന്റെ റോഷ്യ ലോബ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മാസ് കമ്പാനിയൻ സ്റ്റാറിലേക്ക്, ഇവിടെ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ആണ്, അതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. Then the material falls into the white dwarf star. അപ്പൊ ഈ റോഷ്യ ലോബ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ റെഡ് ജയന്റില് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ജയന്റില് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ബാക്കി ഭാഗം
നിയർബൈ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് സ്റ്റാറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. So a consequence of this extra material, the Chandrasekhar limit is reached. അപ്പോൾ Chandrasekhar limit reach ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that increase there will be an increase in pressure that will cause carbon burning to commence deep in the star's interior. Chandrasekhar ലിമിറ്റ് താഴെയാണ് നമുക്കറിയാം വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ബേണിംഗ് ഉള്ളു. ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ബേണിംഗ് ഉണ്ടാകും. So that causes an increase in temperature. So this increase in temperature will increase the pressure, resulting the expansion of the white dwarf. But the expand the temperature decreases, the star cooling down, and the carbon burning stops. Burning temporarily stop. Okay, so അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്സ് നോർമൽ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്സ് ആയിരിക്കില്ല. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ദി വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡീജനറേറ്റ് മാറ്റർ. So that means the increase in temperature result in carbon burning reaction proceeding at an ever increasing rate. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കാർബൺ ബേണിംഗ് പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. So this is like a helium flash process seen in Loma stars. Loma സ്റ്റാറിൽ കാണുന്ന ഹീലിയം ഫ്ലാഷ് പോലെ ഇവിടെ കാർബൺ ബേണിംഗ് ഒരു carbon flash പോലെ ഇവിടെ സംഭവിക്കും. So the temperature soon get so high that the electrons in the white dwarf become non-degenerate. അപ്പോൾ അത് ഡീജനറേറ്റ് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ആയത് നോൺ ഡീജനറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ so that means the white dwarf blows into bits ആയിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യും. So അപ്പോഴാണ് type 1A supernova ഉണ്ടാകുന്നത്. So this type 1 supernova include nuclear energy and it emit energy in the form of electromagnetic radiation. But the type 2 supernovae involve gravitational energy and it emits enormous number of neutrinos. So this is another difference between type 1 and type 2. അപ്പോൾ type 1B 1C type 2 massive star ഒറിജിനിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ടൈപ്പ് 1A എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ബൈനറി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് ടൈപ്പ് 1A സൂപ്പർനോവ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈപ്പ് 1B 1C and 2 they are found near the birthplaces of the star. So these are the classification system of supernova. Okay, thank you.